In our previous session, we have discussed stop and wait ARQ. In stop and wait ARQ methods or stop and wait flow control methods, we have used a sequence number which is 1 bit, which means our frame is numbered using 0 or 1. Which means it can be frame 0 or frame 1. Similarly, acknowledgement 0 or acknowledgement 1. In that situation, that is in stop and wait ARQ, sender sends one frame only at a time and waits for an acknowledgement. സെൻറ്ററിന് ഒരു ഫ്രെയിം സെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അക്നോളജ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ആ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ അടുത്ത ഫ്രെയിം സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിംഗിൾ ഫ്രെയിം സെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് അക്നോളജ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി വേസ്റ്റിംഗ് ദ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദി മീഡിയം. അത് അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവരുന്നതിനുണ്ട് മെത്തേഡ്സാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഗോ ബാക്ക് എൻ ARQ and the second one is selective reject ARQ. In go back in ARQ, sender can transmit W frames or it can transmit up to N frames before worrying about acknowledgements. That is, if N means sequence number N. Suppose if the sequence number is 5, sender can transmit 5 frames before waiting for an acknowledgement. It will transmit 5 frames and wait for an acknowledgement. It can transmit further only after the acknowledgement has been received. Here, sender will keep a copy of these frames until acknowledgements arrives, because if any of these acknowledgement has not arrived, then sender will need to retransmit the frames. So sender will keep a copy of the transmitted frames. Here we have a concept called a sequence numbers. Sequence numbers, if for example if the sequence number is 3 bits, then we can number the frames from 0 to 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So after 7, then it will be 0 again, 0 to 7, and frames are numbered like this. And this next concept is sliding window. The first sliding window is sender sliding window. What is sender sliding window? And this is sender sliding window. Sender sliding window, after sending at the sending side to hold the outstanding frames until they are acknowledged, we use the concept of a window. Here the window size is shown as 7, which means the sender can transmit 7 frames before waiting for an acknowledgement. During this transmission, initially assume that window is 7, window size is 7, so the sender is going to transmit these 7 frames. So suppose that after transmitting these 2 frames, 0, 1, acknowledgement has been arrived for this 0 and 1 frame. Then what happens is that this window, the sending window, will be slided towards the right. So this window will include the next 7 frames starting from 2, because ഈ 0യും 1 ഈ 2 ഫ്രെയിംസിനും അക്നോളജ്മെൻറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ വിൻഡോ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് റൈറ്റിലോട്ട് സ്ലൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത 2 ഫ്രെയിമിനെ കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ നോക്കിയാലും ഇതിനകത്ത് 7 ഫ്രെയിംസ്, ഈ വിൻഡോയ്ക്കകത്ത് 7 ഫ്രെയിംസ് ഉണ്ടാവും. What is a receiving window? A receiving window means always receiving size of the receiving window is 1. Receivers always the size of the receiver sliding window is 1. This window indicates that the receiver is expecting that frame, which means here this
window of the receiver contains frame 0, which means that receiver is expecting frame 0. In this figure, the window contains, if the 0 has been received, frame 0 has been received, then the window will be slided towards the right and it will include 1, which means the receiver is currently expecting frame 1. This is the sending window, concept of sending window and receiving window. Here, now we know what is sequence number, what is sender sliding window, and what is receiver sliding window. സെൻറ്ററിൻ്റെ വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സെൻറ്റർ ഒരു അക്നോളജ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് സെൻറ്ററിന് എത്രമാത്രം ഫ്രെയിംസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് സെൻറ്ററിൻ്റെ സ്ലൈഡിംഗ് വിൻഡോ. റിസീവർ ബാക്ക് എൻ ARQവിലെ റിസീവറിൻ്റെ സ്ലൈഡിംഗ് വിൻഡോയുടെ സൈസ് എപ്പോഴും ഒന്നായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസീവർ ഇപ്പോൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രെയിം ഏതാണോ അത് മാത്രമാണ് ആ വിൻഡോയിൽ കാണിക്കുക. വേറെ ഏത് ഫ്രെയിം വന്നാലും ആ വിൻഡോയിലുള്ള ഫ്രെയിം നമ്പർ 0 ആണെങ്കിൽ 0 വന്നാൽ മാത്രമേ റിസീവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഫ്രെയിം 2 ഫ്രെയിം 3 ഫ്രെയിം 1 ഏത് വന്നാലും വേറെ ഏത് ഫ്രെയിം വന്നാലും റിസീവർ അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. ഹിയർ ഇൻ ദിസ് ഫിഗർ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഹിയർ SF is this is a window 0 1 2. Here the window size is 3 and SF indicates the first frame of the window and SL indicates the last frame of the window and S indicates the frame which is currently going to transmit. Here S is equal to 0 means sender is going to transmit frame 0, and in the receiver its window indicates 0, which means that receiver is expecting frame 0. So sender will transmit frame 0, receiver will accept frame 0, there is no problem. Then after receiving this frame 0, receiver's window will be slided towards the right and it now includes frame number 1. Now this sender will transmit frame 1, it will be accepted by the receiver, there is no problem with this. And after this, receiver will send acknowledgement to this sender, its acknowledgement 2. After getting acknowledgement 2, the sender will transmit frame 2 and then the receiver will send acknowledgement 3. Here you can see that this window, the സെൻറ്ററിൻ്റെ വിൻഡോ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സ്ലൈഡ് ചെയ്തു ബിക്കോസ് 0ക്കും 1നും അക്നോളജ്മെൻറ്റ് വന്നു. അക്നോളജ്മെൻറ്റ് 2 കിട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്? 0യും 1ഉം കിട്ടിയതാണ്. 0യും 1ഉം കിട്ടിയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിൻഡോ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് വന്നു. 2 3 0 ആണ്. 0യും 1ഉം വിൻഡോയുടെ പുറത്തായി. ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഗോ ബാക്ക് എൻ ARQ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. Here you can see two figures. The first figure A indicates go back N ARQ and figure B indicates selective reject ARQ. Selective reject ARQ. So here you can see that center is the top frames indicates sender's frames or center and the bottom line indicates the receiver. Here frame 0 is transmitted by the center and it has been received by the receiver. After receiving frame 0, sender will transmit an acknowledgement 0. Similarly, frame 1 is transmitted. This indicates that frame 1 is transmitted by the center and this indicates that frame 1 is acknowledged by the receiver. So you can see that frame 0 send ചെയ്തു, frame 0 receiver receive ചെയ്തു, frame 0 acknowledge ചെയ്തു. Similarly frame 1 send ചെയ്തു, frame 1 acknowledge ചെയ്തു, but frame 2 send ചെയ്തു. പക്ഷേ frame 2 send ചെയ്തപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും due to some error receiver cannot accept it correctly. frame 2 receiverൽ എത്തിയില്ല കറക്റ്റായിട്ട്. സോ receiver എന്ത് ചെയ്യും? frame 2 ആണ് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തത്, 2 എത്തിയില്ല. 3 അതുകൊണ്ട് തന്നെ 2 കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ 3 സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും റിസീവറിനുണ്ട് 2 ആണ്. സോ 3യും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല, 4ഉം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല, 5 അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല, അങ്ങനെ ഒന്നും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. അങ്ങനെ ഈ ഫ്രെയിം 2 സെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫിഗർ നമ്മുടെ ഫ്രെയിം 2 സെൻഡ് ചെയ്തു. ഫ്രെയിം 2 സെൻഡ് ചെയ്ത് അത് 2 സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ടൈമർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ആ ടൈമർ ടൈം ഔട്ട് ആവുന്നത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സീക്വൻസ് വിൻഡോയിലുള്ള ഫ്രെയിംസ് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരുന്നത് വരെ എന്ത് ചെയ്യില്ല,
ആ ഫ്രെയിംസിനെല്ലാം നമ്മുടെ റിസീവർ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യും. ബിക്കോസ് ഇതൊന്നുമല്ല ഈ ഫ്രെയിം 3 ഫ്രെയിം 4 ഫ്രെയിം 5 ഫ്രെയിം 6 ഫ്രെയിം 7 ഫ്രെയിം 8 അല്ല റിസീവറിന് വേണ്ടത് ഫ്രെയിം 2 ആണ്. സോ ഫ്രെയിം 2 വന്നാൽ മാത്രമേ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പം ഈ ടൈം ഔട്ട് ആകുമ്പോൾ 2 കിട്ടി, 2 സെൻഡ് ചെയ്തു, പക്ഷെ 2 ഇതിൽ കിട്ടിയില്ല, 2 അക്നോളജ്മെൻറ്റ് ഇതിൽ വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടൈം ഔട്ട് ഇൻ്റർവൽ ഉണ്ടാവും, ഒരു ടൈം ഇൻ്റർവൽ ഉണ്ടാവും. അതിനിടയ്ക്ക് അക്നോളജ്മെൻറ്റ് വന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഇറ്റ് വിൽ റീട്രാൻസ്മിറ്റ് ഫ്രെയിം 2, സെൻറ്റർ വിൽ റീട്രാൻസ്മിറ്റ് ഫ്രെയിം 2, സെൻറ്റർ ഫ്രെയിം 2 റീട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും, 2 അക്നോളജ് ചെയ്യും, ദെൻ ബാക്കി 3 ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും, 3 അക്നോളജ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഗോ ബാക്ക് എന്നിലാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രാൻസ്മിഷനിടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും എറർ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു ഫ്രെയിംസും എന്ത് ചെയ്യില്ല, നമ്മുടെ റിസീവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. ആ ലോസായിപ്പോയ അല്ലെങ്കിൽ എററായിപ്പോയ ആ ഒരു ഫ്രെയിം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ള ഫ്രെയിംസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. In this figure it is selective B, selective reject. In this figure there is only difference is that ഇവിടെ ഫിഗർ 0 ഫ്രെയിം 0 സെൻഡ് ചെയ്തു, ഫ്രെയിം 1 സെൻഡ് ചെയ്തു, ഫ്രെയിം 2 സെൻഡ് ചെയ്തു, പക്ഷേ ഫ്രെയിം 2 ആണ് ഇവിടെ എറർ. അപ്പോൾ ഫ്രെയിം 2നെ റീട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി റിസീവർ വിൽ സെൻഡ് നെഗറ്റീവ് അക്നോളജ്മെൻറ്റ് NAK2. ഇത് സെൻറ്ററിന് കിട്ടുമ്പോൾ സെൻറ്റർ വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് it has to retransmit frame 2 to receiver. അപ്പം ഈ ഫ്രെയിം 2 കിട്ടിയില്ല. ഗോ ബാക്ക് എന്നാണെങ്കിൽ അതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു ഫ്രെയിമും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. പക്ഷേ സെലക്റ്റീവ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബാക്കിയുള്ള കിട്ടുന്ന ഫ്രെയിം 3 ആയാലും ഫ്രെയിം 4 ആയാലും ഫ്രെയിം 5 ആയാലും എല്ലാം അതിനെ ബഫർ ചെയ്യും. അതിൻ്റെ റിസീവറിൻ്റെ ഡേറ്റ ലിങ്ക് ലെയർ ഓഫ് ദ റിസീവർ വിൽ ബഫർ ഓൾ ദീസ് ഫ്രെയിംസ് till the കറക്റ്റ് ഫ്രെയിം ഇസ് അറൈവ്ഡ്. ഇവിടെ ഫ്രെയിം 2 ഇവിടെയാണ് വരുന്നത്. ഈ ഫ്രെയിം 2 വരുന്നത് വരെ ബാക്കിയെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും? ബഫർ ചെയ്ത് വയ്ക്കും. ഇനി വൺസ് ഫ്രെയിം 2 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ നേരത്തെ വന്ന ഈ 3യുടെയും 4ൻ്റെയും 5ൻ്റെയും അക്നോളജ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് 5. പിന്നെ മീനിങ് 5 വരെയുള്ള ഫ്രെയിംസ് എല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാ ഫ്രെയിമും റീട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ജസ്റ്റ് ആ എറർ ഉണ്ടായ ഫ്രെയിം മാത്രമേ റീട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. പക്ഷേ ഗോ ബാക്ക് എന്നാണെങ്കിൽ എറർ ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്രെയിം തൊട്ട് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം എല്ലാ ഫ്രെയിംസും ഒന്നും കൂടി റീട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ ഗോ ബാക്ക് ARQ പോസിബിളായിട്ടുള്ളത് വലിയ ട്രാൻസ്മിഷൻ മീഡിയയിൽ വലിയ എററൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, വലിയ പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ലാതെ ട്രാൻസ്മിഷൻ മീഡിയ ആണെങ്കിൽ ഗോ ബാക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ള ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ മീഡിയ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗോ ബാക്ക് ARQ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റീട്രാൻസ്മിഷൻ ഒരുപാട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ആ പ്രോബ്ലം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, സെലക്റ്റീവ് റിജക്റ്റ് ARQ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഗോ ബാക്ക് ഇൻ ആൻഡ് സെലക്റ്റീവ് റിജക്റ്റ്. ഓക്കെ.